Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం 460 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. ద ఫస్ట్ వర్డ్ విల్ బి క్యాప్చర్. పట్టుకొనుట, టు హోల్డ్ సంథింగ్. We tried to capture the rat, but it ran away. మేము ఆ పిల్లిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాము, కానీ అది పారిపోయింది. ఛాలెంజ్, సవాలు. జాన్ ఛాలెంజ్డ్ రవి టు ఏ గేమ్ ఆఫ్ చెస్. జాన్ రవికి చెస్ ఆటకు సవాలు విసిరాడు. కాంప్లెక్స్, కష్టమైన, వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్. కెమిస్ట్రీ కష్టమైన సబ్జెక్టు. క్రష్, టు రెడ్యూస్ ఇన్ సైజ్ బై ప్రెస్సింగ్. చూర్ణం చేయుట, ఒత్తిడికి గురి చేయుట. వి క్రష్ ద ఆరెంజెస్ టు మేక్ సమ్ జ్యూస్. నారింజ రసాన్ని తీయటానికి మేము నారింజ పళ్ళను పిండాము. బ్లెస్, దీవించుట. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు నిన్ను దీవించుగాక. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. క్రష్, చూర్ణం చేయుట, ఒత్తిడికి గురి చేయుట. బ్లెస్, దీవించుట. కాంప్లెక్స్, కష్టమైన. క్యాప్చర్, పట్టుకొనుట. ఛాలెంజ్, సవాలు. రెస్పెక్ట్, గౌరవం. అబౌట్, గురించి. హోప్, ఆశ. ఇంజర్డ్, గాయపడుట. డెలిషియస్, రుచికరంగా. ట్రస్ట్ వర్ది, నమ్మదగిన. సీరియస్లీ, తీవ్రంగా. బిహైండ్, వెనుక. కన్సల్ట్, సంప్రదించుట. లైట్, కాంతి. వాష్, శుభ్రం చేయుట లేదా కడుగుట. అలో, అనుమతించు. వే, మార్గము లేదా దారి. నియర్ బై, దగ్గరలో. ఫాల్ట్, తప్పు. రింగ్, మ్రోగుట. ఇంపాసిబుల్, అసాధ్యమైన. చాయిస్, మార్గము లేదా దారి. సూపర్స్టిషన్స్, మూఢనమ్మకాలు. కేర్, జాగ్రత్త లేదా పట్టించుకోను. హరి, తొందర. హ్యాపీ టీయర్స్, ఆనంద బాష్పాలు. బిసైడ్, ప్రక్కన. లక్, అదృష్టం. హంగ్రీ, ఆకలి. సపోర్ట్,
మద్దతు, ఆల్వేస్, ఎల్లప్పుడూ, మీట్, కలవటం, పే, చెల్లించుట, ఎక్స్పెన్సివ్, ఖరీదైన, ట్రావెల్, ప్రయాణము, నీడ్, అవసరము, సర్వైవ్, జీవించుట, ఓన్, స్వతహాగా, ఎక్సలెంట్, అద్భుతంగా, ల్యాండ్స్కేప్స్, ప్రకృతి దృశ్యాలు, ఫర్టైల్, సారవంతమైన, హిస్టోరియన్స్, చరిత్రకారులు, బోన్స్, ఎముకలు, స్పేస్, అంతరిక్షం, పర్టిక్యులర్, నిర్దిష్టమైన, థర్స్ట్, దాహం లేదా ఆతృత, ఛాన్స్, అవకాశం, యాక్సెప్ట్, అంగీకారం, విక్టిమ్స్, బాధితులు, అడ్వైస్, సలహా, అన్ప్రెడిక్టబుల్, ఊహించని విధంగా, గ్రేజింగ్, గడ్డి తినటం, సేవ్, పొదుపు చేయు, డంప్, చెత్తను పోగు చేయు స్థలం.